remembered a little skinny blonde girl. I wasn't sure if she's going to walk, she's not going to walk. One, to see a little girl who at one time her future looked so bleak with a disability, to see her walk and stand, it's amazing. Recently she called me, they coming with Cindy and Neil. I was greatly pleased. Very inspiring to see an old patient come back with a good result that has persisted. De revoir quelqu'un après plusieurs années comme ça, comment il a évolué, c'est très touchant, ça me fait beaucoup de bien aussi. I'm overcome. Schönes Wetter, also ich fühle mich einfach normal gut. Einerseits bin ich nervös, andererseits sehr emotionell und sehr gespannt. Am Anfang kann ich mir vorstellen, dass es ganz normal wird. Ich habe kein Problem und wirke dich nicht aufgeregt, aber ich bin doch aufgeregt. Manche sind mehr professionell, werden uns als Klienten angehen und die anderen sehen uns mehr als Menschen, die etwas erlebt haben und deren Weg gegangen sind. Nice to see you. Nice to see you. Thank you. Ob sie mich erkennen? Überhaupt, ich sage es ja. Man. Hi. Hi, Tony. How are you? Good, how are you? Good to see you. Good How to are see you. you? I'm fine. Good. Oh my God, look at these guys. Look how big they are. How are you? Fine. It's like I got goosebumps and tears and joy in my stomach. It's a fantastic feeling. I wish I could see all my patients like that years to come and have such a good outcome. Auch wenn ich vielleicht emotionell heute die Leute wieder begegnen werde, aber die Emotionen sind anders. Ich bin sehr ruhig innerlich. Ich habe das Ungewisse nicht mehr in mir. Also für mich manchmal so wie ein Amoklauf gewesen und das sind die Menschen gewesen, die mir eigentlich ganz spontan die Hand gereicht haben. Get around and get around, and you kept doing it. And it was beautiful to see and inspiring. Thank you very much. During her pregnancy, the mom had a viral infection, and I think that she felt guilty that she was to blame for the baby getting infected. In der Panik, in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass die Hirnschaden so groß sind, dass die Ärzte eigentlich keine positive Prognose machen können. Ich habe nur einen Wunsch gehabt. Ich wollte, dass mein Kind sehr bewusst leben kann. Unfortunately, a lot of the parents that I've come across give up or walk away or put them in a home, and they rely on the institution to deliver the knowledge. But sometimes the knowledge that the institution has may not be correct. Rosa and parents like Rosa are able to use the resource of the institution and then make an informed decision. Is this good for my child, or should I pursue another channel? So for me, it's beautiful to see what Rosa accomplished with Cindy, and it gives me hope to try to give that same confidence to other parents. The confidence that you can always come to a person who never closes the door, and you never close the door. And I have also written in the book that there were 3 times where I was really down and I didn't know what happens with me. And then I could always call you and come to you and you were always here. Well, now I'm really emotional. My function I felt at the time for Rosa was to be available, because I knew she was going to have a lot of different moods. So I gave her my cell phone. She could phone me at any time, and to provide her with resources. If I didn't have an answer, I needed to find somebody who potentially has the answer. And then I think I gave her the sense of confidence, at least sense of hope, that it wasn't the end. Die große Lehre im Ganzen war, dass eigentlich, wenn die Kinder auf die Welt kommen, sie haben ganz starke Charaktere. Das habe ich früher eigentlich gar nicht realisiert. Und von ersten Momenten des Lebens, des Daseins auf der Erde, ich denke, dass jeder Mensch eine riesige Lebenskapazität in sich hat. Und meine Kinder haben bewiesen, dass sie das haben. Und das ist das größte Geschenk, was eine Mutter bekommen kann.
There's a healing process that Cindy has given her mother. She's allowed her to see a young woman without a disability, a woman who's now ready to go on for the rest of her life with a sense of confidence. And this is very rewarding to Rosa. All the energy she has put into this daughter is being fulfilled. When I saw Cindy and Rosa and I did my assessment, I believed that she's going to be walking. I was sure. Rosa was very worried. She didn't know what the future will hold for Cindy. And I see it in other parents, and I identify with them because we cannot know what's going to happen. But from my experience, I try to give her the confidence that, yes, she will do well. We just need to work with her. Hello? You're so big girl. I feel as a friend, not so much as a therapist, to give the warmth and to give everything I know, because I know the parent hasn't gone through this, but I have seen many children, I have seen them grown up, so I know that how they start and how they will finish. And I think that the most important thing for a child who has a disability is the self-esteem. If a child has self-esteem and believes that he's going to make it, maybe a little bit different than other people, then they do it. But in order to create that self-esteem, in order to believe in themselves, they need the confidence of the people surrounding them. Up here, and then down here, and down here, okay? Oh, perfect. The secret to healing, I think, is believing. Believing that you can do it. If every parent thinks, whatever I am doing, I'm doing it the right way. Maybe next year I will know more and then I will do it a little bit different. But at this moment, this is what I know and I am doing the best I can. And if they do that, then I think they show confidence, they show appreciation for everything, they show love, then the child will do well. Hey, good, you see? Therapie für mich etwas lernen, entwickeln, etwas machen, sehr viel Art zu arbeiten und auch Leute helfen, also Leute mir helfen. Almost, try again. Hey, super! You are very good. I'm very happy to have seen you. I see Rosa as a very confident woman. I know she knows exactly. She has gone the whole road. And unfortunately, there is no book that says, okay, if you have a child with this condition, you should do this and this and that. And sometimes one doctor says one thing, one therapist says the other thing, and it's very hard for the parent. Now she has seen it all. Now she can decide and know what is for Cindy the best. You touched me. Ja. Aber jetzt ohne Esther halten. Ja? Mami, geh doch auf die Schnur. I could see that at some point Cindy didn't want Rosa to tell her what to do. And at some point Rosa wanted to say to Cindy what she should do. You know, there is a stage when the child wants to be independent. And they don't want the mother to tell them, do this, do that. They want to do it their own way. Für mich eigentlich ist gut, ja. Habe ich nicht so viel dazu sagen, wie eine zu der Mutterbeziehung will. Eigentlich die Mutter mich erziehen, ich tue ja gar nicht sie oder beziehen. That's it? Also ich will gut, aber auf der anderen Seite auch nicht so gut, wegen, weil ich probiere immer auf Spannung, aber auseinander, aber verstand das nicht. Up. There, so we are missing this range. She would like to know the difference between now and before the last time we have been at You know what? When I saw you last time,
You understand? Yeah. You did like 4 steps. Allein ohne zu halten. Now you're super. You worked a lot, but it was worth to do it. Du hast viel gearbeitet, sehr viel, aber es hat sich gelohnt. That's right. One choco, and then do you want some juice? Choco, and it's a single or double scoop? Single, please. And this is for Cindy. How are you? So nice to see Nice you. to see you. Hi, it's Dr. Meadows' office. Cindy, how are you doing? Oh my goodness, all these years you've been away? I was so pleased to hear that you're going to be here. Well, we are pleased to see you. Wonderful. Well, come on in. Come. We have lots to talk about. To see her upright and walking is really a pleasure because when we first initially assessed her, we had a major concern about her mobility. With the diagnosis she has, often they have tremendous tightness in the muscles and walking is a major issue. Sport activity outside perfectly, whatever she likes. You like water? You swim? The other issue was cognitive. There was a noticeable delay at the beginning, but obviously with all the work that's gone into her, she is integrated into a school, which I think is amazing. That's better than me. I can't go underwater. That's good. Because of the positive results for the CMV infection, it was very depressing because I felt that we may not have a good outcome. And what about her health? It's good. She is not sick. What she has sometimes allergy in the springtime. It is new. I think the motivation and the spirit of wanting to get better is probably paramount. We've seen that with other diagnoses where if there's a desire and motivation to achieve something, you do a lot better. If you didn't have that motivation, I don't think you succeed. So now we know that if you have emotional, positive feeling, and that includes humor too, it actually makes a difference to your disease process. And even terminal illnesses have been shown to change. We used to know that if you're happy and positive, you get further. But now we know that it actually works physiologically. So the interaction between Rosa and Cindy, I think, is probably more important than anybody else's effort that has been put into Cindy's care. I have some 3 chocolates for you from Oh. Susan. For you both. You have 3. Rosa has obviously carried a lot of work on her shoulders. School may educate children, but most of the education is actually done in the house with parents. And so I think she's done extremely well. And I would imagine Cindy is a determined little girl. Die Beziehung zwischen Cindy und mir ist so wie Brüder und Schwester eigentlich. Weil ich habe ja keine andere Schwester oder Brüder, dann kann ich sie ja nicht vergleichen. Dass ich krank wäre, habe ich mir nicht so gewünscht, aber mehr Aufmerksamkeit habe ich mir früher ein bisschen mehr gewünscht. Ja. Aber jetzt ist sie wieder da. Mein Platz ist jetzt neben draussen. Also in dem Verhältnis zum Beispiel zwischen der Cindy und der Rosa. Mich stört es, dass wenn sie ein Problem mit mir hat, also wenn sie ihr etwas nicht gefällt, dass sie es mir nie ins Gesicht sagen kann. Aber manchmal finde ich es auch gut. Das andere im jungen Mädchen ist sie für mich. Eigentlich, mit der Zeit sieht man die Behinderung gar nicht mehr. Also zu ihm habe ich so gut, schlecht auf dem Tour. Weil wir kennt man da Brüder und Schwestern und sehr viel streiten und ärgert einander. Aber es ist lustig mit ihm etwas reden oder etwas machen, aber manchmal nervt er mich. Ich glaube schon, dass meine Geduld Cindy geholfen hat, weil wenn ich die ganze Zeit nur Druck machen würde, dann wird sie auch irgendwie gestresst sein, nachher wird sie auch nicht mehr probieren.
Jetzt tun sie alle integrieren, also sie nehmen sie immer an. Depuis à peu près une quinzaine d'années, je fais des recherches sur le cerveau et le traitement du cerveau en ostéopathie. Donc depuis 2-3 ans, on sait que si on relance la vascularisation et si on relance aussi toute l'activité systémique du cerveau, eh bien à ce moment-là, certains symptômes disparaissent, même s'ils ont des noms terribles ou des diagnostics terribles. Donc en réalité, ce qui est plus important que le diagnostic, c'est surtout est-ce que nous sommes capables de remettre en route une partie ou la totalité d'un mécanisme. Quand j'ai vu Cindy, la première chose que j'ai ressentie, c'est qu'elle avait énormément de vitalité, qu'elle avait énormément de force et de puissance. Je me suis dit, avec ça, on peut faire quelque chose. Oui, c'était possible, très honnêtement, de penser qu'elle progresserait. Alors de la voir aujourd'hui, ça confirme que oui, elle avait tout ce qu'il fallait déjà en elle. Je crois que le secret de la guérison, en réalité, c'est pas le thérapeute qui l'apporte. Je crois qu'il existe dans la personne. Le vrai secret, je crois que se situe au niveau d'abord, premièrement, d'enlever toutes les barrières qui empêchent l'organisme d'aller vers la normalité. Deuxièmement, de donner le maximum de chance à la personne de s'exprimer, à sa conscience de s'exprimer, même sa conscience spirituelle, c'est au niveau spirituel que je le dis. C'est-à-dire si l'enfant ou si la mère ou les parents sont capables de faire de la place et de ne pas projeter toujours l'image « Ah, mon enfant est handicapé ». Mais un enfant qui est handicapé, c'est un enfant qui est dans une prison, en fin de compte. Mais c'est une personne intacte dans une prison. C'est pas parce que la personne ne peut pas parler, ne peut pas communiquer, ne peut pas marcher, que cette personne-là est déficiente mentale ou déficiente au niveau de la conscience, pas du tout. Moi, je suis parfaitement convaincu dans mon cœur que tous les humains sont absolument identiques au niveau de la conscience. La conscience n'est jamais malade, si vous préférez. Si les parents en sont persuadés, l'enfant le sent. Et ça lui donne du courage, ça lui donne aussi de la force pour manifester cette conscience. Rosette est une personne déterminée, qui était extrêmement centrée. Une personne qui avait beaucoup d'énergie, elle aussi, mais qui avait beaucoup d'émotions. Donc je me suis dit, ouais, c'est important que si la maman va mieux, l'enfant ira mieux aussi. Qu'il faut traiter les parents, leur demander aux parents de progresser aussi, et en même temps on traite l'enfant. Et généralement cette combinaison donne d'énormes résultats. Mais il y avait quelque chose de très touchant chez la maman de Cindy. C'était son implication à 200%. Elle était extrêmement présente, extrêmement vigilante. Elle voulait des explications et cherchait des solutions. Si vous allez regarder au-delà des apparences du handicap, justement la lumière dans ses yeux, sa présence, sa qualité d'exister, eh bien à ce moment-là, vous allez l'aider, lui, à passer par-dessus son handicap pour venir vous rejoindre, pour revenir passer de l'autre côté de la barrière. Pour moi, ça fait beaucoup de chaleur. Ça donne encore envie de la revoir pour l'aider. And then I started to happy. Selbstverständlich bin ich traurig, dass die Sarah nicht mehr unter uns ist, weil das war eine Therapeutin, die mir so viel Liebe gegeben hat, also eine Menschlichkeit und Verständnis Mutter zu Mutter. Also das ist die einzige Person gewesen, die mir ganz am Anfang gesagt hatte, ich verstehe dich, ich bin auch Mutter und ich weiß, was in dir drinnen kocht. Oder jemandem zu sagen, ich verstehe dich, das Einfachste, ist manchmal so schwierig. Und sie war die erste Person, die wirklich uns als Menschen gesehen hat, als Personen, die eigentlich in der großen Welt irgendwo verloren sind. Sarah Forsyth était une personne qui était très connue
en Ontario pour son aspect bénévole, engagé pour soulager les enfants. C'était quelqu'un qui était une excellente bonne personne, c'était extrêmement généreuse. Un caractère puissant, un caractère, comment dirait, un caractère très trempé, très volontaire, mais un cœur d'or, c'est-à-dire qu'elle était extrêmement généreuse. Elle a été mon étudiante, donc j'ai pu l'observer pendant des années et voir comment elle évoluait. C'était une personne qui avait beaucoup de modestie et beaucoup d'engagement pour les enfants. Justement, elle savait regarder les autres au-delà des handicaps, elle savait les aimer en les soignant, c'était pas juste des techniques qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'elle avait beaucoup de résultats aussi. Donc, je suis content de parler de Sarah parce qu'au fond, c'est important qu'elle soit dans la mémoire des gens quelque part. Elle est partie trop vite, avec une maladie épouvantable qu'est le cancer. Et je l'ai vue quelques jours avant sa mort à l'hôpital. Et j'ai eu du mal à la reconnaître, même en la regardant au-delà des apparences, tellement la maladie l'avait abîmée, tellement la maladie l'avait vraiment détruite. Mais il y avait toujours dans ses yeux, ce que je vous dis, il y a toujours cette petite lumière, cette petite générosité qui était toujours présente, même dans cet état qui était épouvantable. Donc, oui, Sarah elle mérite de rester dans la mémoire, c'est clair. Well, I'm glad to be alive to be here and Hello, Dr. Schusterman. Hi. Cindy. Come on in. Have a seat on the fancy chair. Wow. Oh, that's nice. I haven't seen her in 10 years. Exactly. Children are born with handicaps, and our job is to try and improve what nature has omitted or misdirected, and that's what we're here for. We're trying to improve the lot of human beings, make life more bearable and livable, sure. And we never give up. And you came all the way from Switzerland? Yes, the whole team. We enlarged the pupils and we looked inside and we saw that these were good eyes, but unfortunately they were not lined up parallel to each other, they were crossed. So we straightened the right eye by moving muscles. After the operation, the left eye was still turned in, so we did another operation on the left eye. And then when we finished that operation, her eyes were parallel. They developed what we call stereopsis, or the depth perception. The eye was crossed, so we straightened it out that side. But she's lucky she got a nice result. Kann sich mal blind werden. She asked whether it is a chance that she will be blind. No. Well, anybody, it depends on how life treats you. That's true. You want to establish good coordination. And if you can align the eyes early in life, the earlier the better, and nature takes over. Nature takes over. And she's a good example. She's got a beautiful result. Couldn't ask for more. I hope the medical society doesn't see this film. It's terrible. I would have cleaned up the office if I'd known it. But that's the way it is. But this is great. That's the way it is. Yeah. Thanks. Das Wiedersehen diesmal, das ist so ein bisschen wie ein Spiegel für mich gewesen, was ich im Leben für mich geleistet habe. Jetzt haben alle Ärzte und die Therapeuten viel mehr und offener mit mir über die Emotionen reden können als vorher. Und ich denke, es ist auch, weil ich mich verändert habe. Man muss immer im Bild behalten, dass man für sich selbst lebt, nicht für eine andere Person. Es geht immer um uns, was wir aus unserem Leben machen. Und das musste ich lernen. Und wenn man Zuversicht hat in das eigene Leben und wenn man das eigene Leben liebt und auch leben kann, das ist das Schönste und das Stärkste, was in einem Menschen drinnen ist. Tante Grażyna? Such nice. Service? Zaczynamy od tego. To się po prostu, to jest ten brie, serek with Mars. Maybe it would be good.
But the pay is not there because if you don't grow. At the beginning, I was helpless of resources because first of all, we heard that medically there is no positive hope for her. You have tendency to believe the doctor's diagnosis. But then gradually, as Ruja was beginning making contacts and searching alternate help, she was in touch with people around the world and seeking help because she just did not accept this diagnosis. And maybe after 2 years, when I saw her systematically focusing just on that, and I saw slight progress already, yes, I had hope. All the doctors do fantastic. All the doctors and all the therapists. Because they were curious to see what's happening. Yeah, very much. The result, you sure? Yeah. She was very determined to reach that point. She never gave up for a moment. I have to tell you, Cindy is a very lucky girl to have a mother like that. I don't think I would be strong enough to deal with it. I simply admire her because she has, I don't know, I guess she has some inner power or something. To me, she's exceptional. She's very exceptional. So when I think about her, I kind of re-energize myself because I need all the help. Hi. Thank you. You have a good weekend. Thank you, you God bless too. People believe that Rosa succeeded because her child could walk and talk, but that's not where the success comes in. The success came from that Rosa gave her daughter spirit, the ability to believe her inner self, that her spirit is equal to all other individuals in the world, healthy or not healthy. And with that spirit, that will drive that little girl for the rest of her life. Also ich habe gut mich gefühlt. Ich habe sehr spannend gewesen, wieder mal treffen nach ein paar Jahren. Für mich auch aufregend gewesen, bei der ersten vor allem so die gesehen und Therapie machen wieder mal. I really believe in God, and I think that things happen to us because there is a reason. We don't understand the reason, and maybe our minds are not able to understand. And sometimes God gives us challenges, but from this challenge, something good comes out. And I think that because she's so accomplished and because of the results of Cindy, Rosa will be able to help many other families internationally. And I know that whatever we give comes back to us. We know that she has an infection, and that's a very pragmatic thing. We know where the infection is and what's happened to her. But that still does not tell us how she's going to do at the end of the day, because the whole component of the emotion and the philosophical attitude toward the disease is what I think changes the outcome. Durch das, dass die Ärzte und die Therapeuten gesagt haben, hey, super, du hast eine tolle Arbeit geleistet, du bist der Champion, du bist die Meisterin, das hat ihr auch sehr viel Energie gegeben. It means a lot in the world for a person to walk out and meet other people and have eyes that look normal and function normally. It gives the person a good start in life. Et c'est surtout un message d'espoir que je voudrais donner aux parents, surtout. De ne jamais se laisser impressionner par un diagnostic quel qu'il soit. Trouver les personnes ressources qui vont pouvoir justement relancer les mécanismes. L'amour des parents est absolument essentiel. Le regard des parents et des professionnels est très important. Il faut savoir regarder au-delà des apparences. L'équipe pluridisciplinaire pour rééduquer, éveiller les sens de l'enfant sont indispensables. Et aussi lui faire confiance à l'enfant. Ça, c'est, pour mon avis, c'est quelque chose de très très important.
Donc, message d'espoir, message d'amour, regarder les choses positives, travailler dur, continuer la recherche. Ich freiwillig eigentlich bin Wunsch. Also, eigentlich wäre mein Wunsch eine Sängerin zu sein. Ich hätte gern. Und der Wunsch, gesund sein. Also, gesund sein, normal in die Schule gehen, ganz normal. Aber er wird mir nie bekannt, immer erfüllen. Das ist schwer, so weiß ich. Ich denke, dass die Cindy ihren Weg gehen wird und ich bin wahnsinnig stolz und glücklich als Mutter, dass ich die Zuversicht habe, dass sie selbstverständlich und selbstsicher durch das Leben gehen wird.